Listo, muy buenas noches, Grupo Club 101, bienvenidos a la sesión de hoy, 31 de enero, ya se termina el mes, estamos en este webinar especial, ustedes ven en pantalla, pues a líderes fuertes de nuestra compañía, Bob Gridelli, Joseph Pham, Lorena y Conchita, que están nada más ni nada menos que allá en el sur de California visitando la oficina de ENAGIC, conociendo a líderes, a personas de la oficina de ENAGIC y bueno, toda una experiencia que ya nos van a ir platicando para el crecimiento que tanto requerimos en México, en nuestro grupo. Me da mucho gusto tener esta comunicación con ustedes. Y bueno, sin más, queremos aprovechar al máximo esta excelente compañía, a nuestro upline, Bob Gridelli. Así que, Conchita, adelante, los escuchamos. Y muchísimas gracias por el tiempo. Thank you. Welcome, Bob. Hello. Hola a todos. So how many people are on here? David. No, I mean, are there Nine, more? it says 9 now. In this moment, just Oh, okay, there's 9 participants. We just can't see them all, right? Okay. The equipo is connecting 10 now and counting. Tal vez si pueden poner sus fotos para verlos. Sí, y también en el chat vayan comentando de dónde están. Y si pueden poner sus imágenes, aunque no sus micrófonos, Bob los quiere ver. Ok, los que tengan cámara, actívenla. Eso, muy bien, There we René. go. Ahí se ve René. A ver. Makes it better when we can see each other. Yes. Saludos, saludos a todos. Ya somos 11 y van entrando. Ahí se ve. ¿Quién más está por ahí? Lorena. Hola, Lorena. Bienvenida. Saludos. Ya también en cámara. Lorena. ¿Quién más? A ver. Gustavo, Daniel, Iván y Pamela. ¿Quién no está por ahí? Ahí está la garrafa. Bienvenidos. Ahí está Aisha, está Carlos Giner. Ya está entrando más gente. Ramón. Perfecto. David, cuando hay alguna pregunta, si tú nos dices la pregunta y yo se la traduzco. Perfecto, entonces déjame comentarles. Entonces estamos iniciando esta sesión especial de último momento, aprovechando la visita de Conchita y Lorena en Los Ángeles con Joseph, con Bob, y bueno, pues están el día de hoy en el webinar. Aprovechen cualquier pregunta, cualquier comentario, ahora que tenemos a Bob, nuestro upline, así que a sacarle jugo a esta sesión. Y bueno, adelante, vayan contando su experiencia y bueno, aquí los escuchamos y estaré pendiente de cualquier pregunta para hacérsela saber. Okay, so he said that if you want to begin with everything you want to share with the group. Oh, okay. So, what do they want me to? Do they want me to share any of the story, how I built? What? Que quisiera saber que quieren que les hable de cómo empezó, cómo que construyó su negocio, o que quisieran que les cuente. Sí, yo creo que la primera parte es para que todo nos quede claro que no es fácil el recorrido inicial de ENAGIC, cómo llegó a él, cómo lo conoció y bueno, el éxito que pues ha tenido a partir de ello. Sure, sure. And you're going to translate, right? So I have to go, can't talk too fast. And I have to go in little segments. Okay. So I want to welcome everybody and thank you for having me on your Zoom tonight. Bienvenidos a todos y gracias por permitirme estar con ustedes. It was a surprise. I didn't know it was happening. Es una sorpresa, yo no sabía qué pasaba. But I like surprises. Pero me gustan las sorpresas. So I'll kind of share a little bit about our story and how we got started. Les voy a contar algo sobre nuestra historia y cómo fue que iniciamos. So, because for some people on the Zoom, you may be brand new. Algunos tal vez sean nuevos. And some people may be a year or two. Algunos tal vez tengan un año o dos. But we've got, we just surpassed our 10-year anniversary in ENAGIC. Nosotros cumplimos nuestro 10º aniversario con ENAGIC. So it was April of 2007 that we were first introduced to Kangen water and ENAGIC. En abril del 2007 nos presentaron ENAGIC y el agua Kangen. We, after seeing a demonstration, Y después de ver una demostración,
we bought an SD501 just for personal use. Compramos una SD501 para nuestro uso personal. So we were just a customer. Solamente como clientes para usarla. And I'll explain why I was thinking just customer. Y voy a decirles por qué estaba pensando en solo ser usuarios. And I'm telling you this for a reason because I want you to think about when you're presenting to people. Y les quiero decir esto para que lo tomen en cuenta cuando se lo presenten a otras personas. My first demonstration I saw was 2.5 hours long. La primera presentación que vi duró 2 horas y media. And it was so much information. Había tanta información I sat in the back of the room thinking I could never do this presentation. que yo pensé, yo nunca podría hacer esta demostración. But I understood, or what I remember were the properties of the water. Pero lo que sí recuerdo, que recordaba entonces, eran las propiedades del agua. And I had to have a machine. Y que tenía que tener la máquina. But not going to do the business. Pero no iba a ser el negocio. So, but I started drinking the water. Pero así como empecé a tomar el agua, More energy. tenía más energía, Sleeping better. dormía mejor, No more problems with my knees, swelling in my knees when I'd run or work out. ya no tenía dolores en las rodillas que solía tener And I lost 10 pounds in 4 weeks. y perdí 10 libras en 2 semanas. So I started sharing, you know, when something good happens to us, we share with the people we care about. Cuando algo nos pasa que es bueno, lo queremos compartir con la gente que queremos. One of my friends bought a machine, Uno de mis amigos compró la máquina even though I wasn't really doing the business. y yo no estaba queriendo hacer el negocio. And his dad got amazing results, Su papá tuvo unos resultados increíbles, so much so that he exposed about 50 people to the water in 30 days. y estuvo presentándole el agua a 50 personas en los primeros 30 días. And he did that just with a DVD at the time. That's all we had. Hacía esto con un DVD, o sea, compartía como la presentación, digamos, con un DVD. Which explained everything for him. Que explicaba todo por él, ¿no? Sin que él tuviera que hacerlo. So in that first month, he sold 27 machines. Y en el primer mes vendió 27 máquinas. So I got 27 checks in the mailbox. Y yo recibí 27 cheques ese primer mes en mi correo. Even though I wasn't doing the business, right? Y a pesar de que no estaba haciendo el negocio, no estaba haciendo realmente nada. And that was about, since this is kind of a private meeting, that was, I'll talk money. Is that okay? Eso era una buena cantidad de dinero, ¿no? I'll talk dinero. I got about $6,500 in the mailbox. $6,500 recibí en mi correo, en mi cheque de cheques. So I started thinking maybe this is a good Y business. pensé, tal vez esto sea un buen negocio. Now, do you see what happened? ¿Pueden ver lo que sucede? I was blocking the business because I thought the presentation was too long. Estaba bloqueando en mí la idea del negocio porque pensaba que la presentación era muy larga. Too much information. Había mucha información. But now my friend Danny, who bought the first machine, Mi amigo Dani, que compró la primera máquina, proved to me you didn't have to know how to do a presentation. me demostró que no necesitaba tener que saber hacer una demostración. Right? All he did was show a DVD presentation. Solamente él estaba mostrando la presentación a través de un DVD. So that was simple, right? Estaba simple, era fácil, ¿verdad? So I thought, I can do the same thing. Dije, yo puedo hacer lo mismo. I know how to press play on a DVD player. Sé cómo poner un disco en un DVD, en un reproductor de DVDs. Just think, here we are 10 years later and DVDs are obsolete. Ahora 10 años después un DVD Right? es obsoleto, ¿verdad? We don't even use DVDs anymore. Ya ni siquiera usamos DVDs. Now we send someone a link or YouTube or, Mandamos you un know, link a YouTube. or you're on Zoom doing a presentation. Ahora en Zoom haciendo una presentación. So all I did in the beginning was Lo que hice en un inicio fue, I figured if Danny used a DVD, he used a tool si Dani estaba usando un DVD, él estaba usando una herramienta to explain everything, I could do the same thing para explicar todo, pues yo podría hacer lo mismo. because I didn't know what I was doing. Yo no sabía lo que estaba haciendo. So all I did was in the first month, Y el primer mes que yo hice, so that was May of 07. hice eso
En mayo del 2007. May of 07 that he sold 27 Que units. él vendió 27 máquinas. June, En I junio, decided to go to work. en junio decidí pues ponerme. Well, all I did was say, I'm going to copy what he did. So if you find something that works, I don't try and reinvent the wheel. Oh, how did I? Okay, we're unmuted. Okay. So where did we lose you at? ¿Desde dónde nos dejaron de escuchar? Sí. Ya está bien, sí, continúa. Okay. When you were starting working. When you start the business. Okay, so in June of 07, that's when I went to work and copied what Danny Ciccarella did. Entonces en el 2007 yo dije, pues voy a copiar el modelo que ya vi que funciona. So the first thing I did Y lo primero que hice was make a list. hacer una lista. So make a list of everybody I knew. Hacer una lista de las personas que yo conocía. The background noise. A ver, por ahí hay un micrófono que no detecto. A ver, parece que ya. A ver, adelante. No está todavía. No, alguien que está viendo, creo que es el fútbol. Oh my God, Se football escucha, game se on. escucha como fútbol. Adriana López, creo que no lo tiene silenciado. Adriana López, puedes silenciar a todos y luego prenderlo el micrófono, Bob. ¿Cómo? Oh, you muted everybody and then we have to unmute. Okay. A ver, voy a silenciar. A ver. Ahí puse mute all. A ver, préndanlo ustedes. Ya, Adriana López ya aparece. Ok, ustedes están con Jenny. Adelante. Aquí estaré pendiente por si sucede eso, los mute y luego lo vuelven a activar. Good. So tell them to get rid of football. We're talking about money here. Sí. Football doesn't make you money unless you're playing in the game. El fútbol no les da dinero, a no sé que ustedes sean los jugadores. So, number one thing, make a list. Número uno, hagan una lista. Because your list is, that's what I had to go by to start exposing people. Esa es la forma que van a poderles presentar esto a otras personas. Now I'm going down the list. Y ve siguiendo tu lista. And I'm inviting them to take a look. Y invítalos a que miren, a que conozcan. So when I invite to take a look, y cuando los invito a que lo conozcan, I don't tell them much over the phone. No les digo mucho en el teléfono. I just said, listen, I have something so important. Solo les digo, mira, tengo algo muy importante. For your physical health and your financial health. Para tu salud física y para tu salud financiera. That I need to see you. Que necesito verte. Today or tomorrow, what time? O mañana, ¿a qué hora? So that was my invitation to take a look. Esta era mi forma de invitarlos a que lo conocieran. And of course, these are people I know. Es gente que yo conocía. And I'm just exposing as many people as I could that month. Y trabajé o le presenté esto a la mayor cantidad de gente que pude ese primer mes. Now, in my case, I was bringing my machine with me to their house. Lo que hacía era llevar mi máquina conmigo a sus casas. And I would hook up my machine at their home. Conectaba mi máquina en su casa. And then I'd press play. Le ponía play and show that DVD. Y les mostraba el DVD. Now look today, 10 years later. Miren hoy, 10 años después. We don't have to go anywhere if we don't want to, right? No tenemos que ir a ningún lugar. We can show everything right from here on a computer. Desde aquí, desde la computadora lo podemos hacer. But I still like live demonstrations, you know? Sigue gustándome las demostraciones en vivo. When possible. Cuando es posible. And so I exposed more than 60 people that next month, that June of 07. Mes hice esta presentación a 60 personas en junio del 2007. So
back then, the core of our business we built doing home presentations. Este es como la forma el corazón de nuestro negocio, haciendo estas presentaciones en las casas. So I know a lot of people talk about delivering water. Algunas personas hablan de regalar el agua. I didn't do too much delivering water. Yo no hice mucho eso de regalar el agua. Not that I don't give people water to try, No que no les diera agua para que la probaran, because we all know the water sells the unit, porque sí sabemos que el agua vende las unidades, just like Daniel D. McCauley talks about. como habla Daniel Di Macali. Just like you shared with me that story. Sí, como le contaba yo unas historias. She gave how many people water did you give? Pues a muchas. Me pregunta que a cuántas personas les di agua. Bueno, a muchas, pero algunas en especial más. And how many people bought? Well, from that one family, like from 5? one family, yes, like 5 or 8 people. 5 or 8 people buy because they tried the water. They weren't going to buy a machine because they said they weren't going to buy a machine. Sí, probando el agua, 5 o 8 personas compraron la máquina por probar el agua. So that approach works also, Esa giving forma people también water to funciona, try. ¿no? También funciona. So you have to base it on each individual. Some people don't need to try the water. I didn't need to try the water. I had a couple of glasses before I bought a unit. Algunas personas no necesitan probar el agua para comprar la unidad. Dice que él solo probó unos cuantos vasos de agua y compró la máquina. And the people that aren't ready to buy yet, guess what? The water's the bridge that will get them to buy. Y para otras personas que están listas, pues el agua es el puente para entonces comprar la máquina. So whether you're giving them water or you're bringing a machine to the house like I did. Ya sea que les regales el agua, que lleves la máquina a sus casas como yo lo hice. So I had a number of my friends who I would bring the machine to their house. Algunos amigos que yo les llevé la máquina a sus casas. And then I told them to invite their friends over. Y les pedí que invitaran a otros amigos también. And then I would give them water at the house while the machine was there. Y les di agua en las casas mientras la máquina estaba ahí. So instead of me delivering water, I had them coming to me at that particular friend's home. Si en lugar de regalarles el agua, les pedía que vinieran a la casa de este amigo. And I started doing a meeting at a few friends' homes like twice a week. Y estuve haciendo estas presentaciones en casas de amigos como 2 veces por semana. So why did I do twice a week? ¿Por qué 2 veces por semana? Because I would split up the week so they could get the water fairly fresh every 3, maybe 3 days. Para que pudieran tomar el agua fresca como cada 2 o 3 días. And then I would tell them to invite some more of their friends. Y luego les pedía que invitaran a más amigos, a otros amigos más. So it might have started with 5 people. Y entonces teníamos ya 5 personas. Then the next presentation, we had 10 people Y there. la siguiente presentación teníamos 10 personas. Then the next one, we had Y 15. la siguiente 15 personas. Then Y 20. después 20. Eventually, it grew to like 50 people coming to a home, Después 50 personas venían a una casa. all refilling water at the home. Y les estábamos dando agua ahí en la casa. So I didn't deliver any water, did I? No llevaba agua a ningún lado de esa forma. But I created a water station that they could come to twice a week. Pero creaba como una estación de agua a la que venían 2 veces por semana. I mean, and that's kind of how we started our business. So we really do 3 simple things when building a business. Así fue como fuimos creando nuestro negocio. Hacíamos 3 cosas básicamente simples para ir creando nuestro negocio. Of course, the number one thing is, like I said before, is you make that list. Uno primero es hacer esa lista. And you continue building on that list. Y continúas trabajando en esa lista. 10 years later, we're still building the list. 10 años después seguimos construyendo esa lista. And because once you go through people you know, Porque una vez que estás con personas que tú conoces, then you got to start finding people what? ¿qué crees que va a pasar? That you don't know. Vas a llegar a otros que no conocías. And it takes a while to get through all the people you know, believe me. Y te toma un tiempo llegar con todas las personas que conoces, créanme. I still haven't got to all the people we know 10 years No, later. todavía no llego con todas las gentes que conozco 10 años después. You know, that includes, you get to your closest friends and closest family right away. Empiezas con tus personas más cercanas, tus amigos y familias más cercanos. Then you start getting to the ones you know, your associates or people you've met Y luego con otros asociados, personas que conociste, or people you meet on a daily basis. personas que conoces en tu vida diaria. Like today, I had my physical therapy at a
physical therapy like a gym down the street. Sí, como hoy tuve una terapia de rehabilitación física en un lugar. I already got the doctor interested in the water Y ya tengo al doctor interesado en el agua. and one of the physical therapists. Y uno de los terapeutas físicos. So I'm adding to my list, Y right? los estoy añadiendo a mi lista. Now Friday when I go back, guess what I'm going to do? I'm going to bring them a few gallons of water when I go. El viernes que vaya de nuevo a terapia voy a llevarles agua a ellos. And so we're constantly adding to the list. Constantemente estamos añadiendo nombres a la lista. So that's your most important thing, your list. Es lo más importante, tu lista. And just keep building the list Continúa creciendo tu lista, construyendo tu lista. and keep exposing them to, you know, the idea of achieving true health. Y presentarles esta idea de lograr la salud verdadera. I'm always talking about the physical health and the financial health Salud física y salud financiera. because you don't know what's going to get them, what's going to attract them. Porque no sabes qué es lo que los va a atraer a ellos. Some people might be interested in the physical side. Algunos prefieren el lado físico Some people are more interested in the financial y side. otros están más interesados en el lado financiero. So if you leave one of those out, you might miss. Si no hablas de uno, te puedes perder de eso. That's why we spread the message of true health. Por eso hablamos el mensaje de salud verdadera. And we just keep doing that Y seguimos haciendo esto. over and over and over again. Otra vez y otra vez y otra vez más. So we build our list. Creamos la lista. Then we share with that list about the product, Hablamos del producto con esas personas de la lista. the La opportunity. oportunidad. And then the third thing we do La tercera cosa que hacemos is we promote events. es promovemos eventos. So a lot of people drop the ball promoting the product and the business is easy. Algunas personas piensan que promover eventos es fácil. I learned this from a friend of mine who's worth about $200 million today. Aprendí esto de un amigo que ha ganado ¿cuánto? 200 millones de dólares. $200 million. A lot of money. Mucho dinero. He's the one who taught me the most important of those three Él me enseñó que lo más importante de estas tres cosas, that people usually drop the ball on que algunas personas como dejan el negocio, is promoting the events. es promoviendo los eventos. So an event could be, you know, something as this is an event right now. Este es un evento en este momento. You know, an event could be a webinar like this. Un evento puede ser un A webinar Zoom como meeting. un Zoom meeting. An event could be a home Un demonstration. evento puede ser una demostración en casa. An event could be a, you know, Daniel D. McCauley doing his once a month webinar. Otro evento puede ser el de Daniel D. McCauley haciendo su webinar de que hace una vez al mes. Or a live event somewhere. So you guys, Un evento en vivo. you guys create the events. Ustedes crean sus eventos. So you got to promote the events, Promueven To the los eventos people. para con la gente. and because you don't know how many exposures it's going to take before you get them. No sabes cuánto te va a tomar antes de que llegues a ellos. They say the average person takes about 7 exposures. Dicen que como un promedio es 7 presentaciones a una persona para que lo tome. And most people drop the ball Algunas personas lo sueltan antes, after 1 or 2 exposures. después de 1 o 2. I'll give you an example of my failure myself to continue exposing someone. Les voy a dar un ejemplo de como fracaso de mí mismo en presentarle esto a alguien. That's why they say a fortune is in the follow-up. Por eso dicen que la fortuna está en el seguimiento. So I'll give you an example of me dropping the ball Un recently. ejemplo mío recientemente de dejarlo es este que les voy a decir. I have this couple Yo tenía esta pareja that I put a machine in their house que les puse una máquina en su casa for 30 days. por 30 días. And after 30 days, which is rare, I didn't get them to come on board. Después de 30 días, que es raro, pues no hice que se vinieran conmigo. And I would, you know, I'd follow up once in a Lo while. seguí un poco de vez en cuando, But recently, pero recientemente my wife was telling me mi esposa me decía
she saw that they opened up a yoga studio in Newport Beach. Vio que ellos abrieron un estudio de yoga en este lugar. And so I was telling my wife, this is over the last maybe 2-3 weeks. Y hablaba con mi esposa esto durante las últimas 2 o 3 semanas. Oh, we need to get a hold of them again. Necesitamos tener otro evento otra vez. It's a perfect opportunity with the yoga Es studio. una perfecta oportunidad con el estudio de yoga. Then we even drove past the yoga studio one day about 2 weeks ago. Y después hace 2 semanas estuvimos en el estudio de yoga. It's the first time I saw it. Es la primera vez que yo lo veía. My wife pointed it out. Mi esposa lo hizo notar. And I said, oh, we need to stop. Y dijimos, hay que detenernos. And she said, I don't remember. We had to do something else that Porque day. tenemos que hacer algo más. See, something told me to stop. Algo me dijo que me detuviera. I get a call yesterday Ayer les llamé. from Daniel DiMacaulay, Ayer tuve una llamada de Daniel DiMacaulay, who, of course, we brought into the ENAGIC business direct to us. a quien trajimos directamente abajo de nosotros, como directo de nosotros. And he said one of his guys, Carlton, Y nos dijo que una de estas personas was talking to this couple that have a yoga studio. estaba hablando con una pareja que tiene un estudio de yoga. And they mentioned my name, Y mencionaron mi nombre, that I let them try a machine a few years ago. que hace algunos años les mostré la máquina. So see what happens because I didn't take action? ¿Y qué sucedió porque yo no seguí esto? Now Carlton is getting them the water Ahora otra persona está dándoles el agua, and exposing them at the yoga studio. presentándoselas en el estudio de yoga. So I dropped the ball by not following up fast enough. Yo los dejé a ellos ir al no darle seguimiento. But fortunate for me, Pero afortunadamente para mí, it's still someone on my de team. todas maneras, está en mi red, ¿no? En mi equipo. So I don't have to feel too bad. No me debo de sentir muy mal. So you gotta, that list, you gotta make sure you keep following up on that list because sometimes they're just not ready. Con esa lista ustedes danle seguimiento porque tal vez en este momento simplemente no estén listos. It's the same thing like Daniel DiMacaulay. Es lo mismo como con Daniel DiMacaulay. My sponsor Mi sponsor tried to recruit Daniel 8 months before, trató de reclutar a Daniel 8 meses antes, and she didn't continue to follow up. pero ella no le dio seguimiento, And then I got him. pero después estuvo conmigo. That was the big mistake for her. Un gran error para ella, Even though it ended up on her team, aunque quedó en su grupo, it would have been much more beneficial for her had she recruited him. pero hubiera sido más benéfico para ella si ella lo hubiera reclutado. So, fortune in the follow-up. La fortuna está en el seguimiento And we all make mistakes occasionally, y todos hacemos o cometemos errores ocasionalmente, but it's just one more kick in the butt pero es bueno, como una patadita to remind us to para keep following up. recordarnos que el seguimiento es importante. So, you don't want to have that happen losing someone ¿Saben qué va a pasar si pierden a alguien? because it hurts. Duele. And sometimes it can hurt in your pocketbook. Y a veces te puede doler en tu cartera. So who knows, the yoga studio might get a unit. Tal vez el estudio de yoga tenga una máquina. And then if they do, could have hundreds of units. Y si lo hacen, pues va a haber muchísimas. But like I said, fortunately, still on our Pero team. afortunadamente está en mi red. Ujú. So those are the basic things we do. We share the product, we share the opportunity, we promote events. Principalmente eso es lo que hacemos. Compartimos la oportunidad, compartimos el agua, tenemos eventos. And we continue to do those 3 things all over again. Y seguimos haciendo esto otra vez y otra vez. It works best also. Sorry? Again, can I you- said, it works best like when we started. Funciona mejor como empezamos. We would do 90-day game plans. Un plan de 90 días. So we would run hard Trabajamos fuerte for 90 por days. 90 días. So whatever that means for you is, Lo que para ti signifique esto, let's say you can only put in 2 hours a day. si solamente puedes trabajar 2 horas al día You're part-time. o parcial, tiempo parcial,
So you do a 90-day game plan Hazlo por 90 días, hazte un plan de 90 días. to do those 2 hours every Hacer day esas 2 horas cada día, consistently consistentemente, for 90 days. por 90 días. Now, if you have more time like us, you Si know, puedes dedicarle más tiempo como nosotros. when I started, we put in 8 in the morning till faint at night. Cuando nosotros empezamos lo hacíamos desde las 8 de la mañana hasta en la noche. We were doing 1 demo, 2 demos, or 3 demos a day. Hacíamos 1 o 2 o 3 demostraciones al día. And that might have been just 1-on-1, A veces era 1 a 1 o 2-on-1, 2 con 2 personas however many people we could get in front o of. con todas las que pudiéramos tener. But because we did all-out massive action Porque tomamos estas acciones in a 90-day en period, un periodo de 90 días. we were able to go from 0 Pudimos llegar de 0, de empezar en 0, to 100 sales a 100 ventas in 90 en days. 90 días. So if you can do all-out massive action, Si puedes hacer eso, you can shorten the time puedes acortar el tiempo that it takes to get where you want to go. que te puede llegar a donde tú quieras llegar. So we were able to hit 6A just in 3 months in those 90 Nosotros pudimos days. llegar a 6A en 3 meses, en 90 días. So you can calculate with the 8-point plan. Puedes calcular con el plan de 8 puntos. When you go from 0 to 100 sales, Cuando llegas de 0 a 100 máquinas ventas, depending on where they fall, depende de dónde vayan cayendo, you can make anywhere from $50,000 to de $80,000. $50,000 a $80,000 tú puedes hacer. So in our first 90 days, we made exactly, let's see, 30, 72, 678, just shy of $80,000. En nuestros primeros 3 meses, 90 días, pudimos hacer $80,000. I only used to make 40 to 50,000 a year at my job. Yo hacía mi trabajo como 40,000 al año en mi trabajo que yo tenía. So that was a big difference, right? Entonces generó una gran diferencia. That's how I was able to quit my job right away, Por eso pude dejar mi trabajo. because my boss couldn't afford to give me a raise that big. Mi jefe no me podía dar un aumento de ese tamaño. And now 10 years later, you know, we've gone on to earn millions of dollars. Ahora, 10 años después, pues hemos ganado millones de dólares. And we have a team spreading around the world Tenemos un equipo creciendo por todo el mundo. that averages about 1,300 sales a month. Tenemos un promedio de ventas al mes de 130, 130 a month. 1,300. 1,300 ventas al mes. En 1,300. Uh-huh. We were last February, March, for a couple months, we were out of the country. El año pasado, en febrero, marzo, estuvimos fuera del país. And we had our biggest month Y tuvimos los meses más grandes. while we were vacationing Mientras estábamos de vacaciones. at 1,800 units. 1,800 máquinas vendidas. En un mes mientras estábamos de vacaciones. So it paid to go on vacation. ¿No? Nos pagaban mientras estábamos de vacaciones. So, David, do you guys want to do a Q&A? Something people might want to ask me? ¿Quieren preguntar? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Cuál es su rango? Can you say your rank? You are in 6A. 6A9-4. 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 So what does that mean? ¿Qué eso significa eso? It just means out of the 100 people that we've personally recruited, Las primeras 100 personas que nosotros reclutamos, 9 of them went 6A or above. 9 de ellas se hicieron 6A o más allá de 6A. So we have 9 different lines of our organization that went 6A or above. Tenemos 9 diferentes líneas en nuestra organización que se hicieron 6A o más allá de 6A. So that's what the first number means. Es lo que el primer número significa. You acquire the dashes in our compensation. Los guiones en nuestro sistema de compensación That has to do with the structure in depth. tiene que ver con estructura a profundidad. So you guys know your first goal is not 6A. Tu primera meta no es ser 6A, It should be 6A2. será 6A2.
you helping 2 people Estás ayudando a 2 personas achieve the 6A a position que lleguen al 6A in 2 separate en groups. 2 grupos diferentes. You'll get the 6A much faster, Y llegas al 6A más rápido. and you'll get the 6A2 much faster Y that llegas way al also. 6A2 más rápido. So don't focus on 6A first. No te enfoques en 6A primero, Focus on 6A2 first. enfócate en 6A2 primero. And then how we get the rest of the dashes, like 6A2-2, ¿Cómo logramos los guiones como el 6A2-2? is those 2 6As that you helped. Esos 2 6A que ayudaste, Now, each of them get 2 6As. cada uno de ellos tiene 2 6A2. So now you have 2 6As on your first level, Tienes 6A2 en tu primer nivel, 4 6As on your second 4 level. 6A2 en tu segundo nivel. That's a Eso te 6A2-2. hace 6A2-2. Now those 4 6As, Esos 4 6A2 help them each get 2 que les 6As. ayuden a otros a convertirse en 6A. Now you have 8 6As on the next Y level. ahora That, ya tienes 8 6A en tu siguiente that nivel. gets you the -3. Y te hace guión 3. So -4 is Y 6, those 8 4 6As sigue creciendo. each get 2 6As. Cada uno tiene 2 6A. And now we have 16 6As on the next level. 6 en el siguiente nivel. So we're working on our -5 next. Estamos trabajando en nuestro guión 5 próximamente. That one's a little tougher. Va a ser más difícil. Each one of those 16, we need to get 2 6As, so that's 32 Necesitamos que esos 6As on the next 16 level. tengan un 6A y vamos a tener más en nuestro siguiente nivel. But we're going to make it happen this year. Pero vamos a lograr que suceda este año. So that's kind of what the dashes mean compared to, so you build wide for daily pay, the 8-point money. Sí, o sea, trabajamos a lo ancho para recibir dinero como constantemente And you support your team to build depth y ayudamos a nuestro equipo a que crezca en profundidad for the, security of your organization para la seguridad de nuestra organización. and for your monthly and quarterly incentive bonuses. Ajá, y para los bonos que van a llegar más adelante. So they want to do a Q&A at all? Sí, I think that there's already questions. there. Chat. So you guys have to control the chat, right? Or do I have to read you guys have to read the question. I can't read it. David. Si lo quieres, ¿te lo leo, Conchita? Sí, léelos tú mejor. Bueno, ahí va la primera. Bueno, es Adriana, es como un consejo, dice, hola a todos, saben, me cuesta trabajo hacer venir a las personas a la presentación, se muestran interesadas, pero siempre ponen pretextos para no venir. Tampoco quiero ser enfadosa, como un consejo, ¿cómo? It's difficult for me to bring people to the demos. They show interest, but then they don't show up. They don't follow. So bringing them to what demo? Adriana, ¿a qué demo te refieres? ¿A qué demo dices que te cuesta trabajo que vengan? Yo creo que la presentación de la... Sí, bueno, pero... So that's why in the beginning, I didn't bring people to a demo. I brought the demo to them. Yes, por eso lo que yo hacía al principio era en lugar de traer personas a la demostración. So it's much easier. Yo llevaba la demostración a ellos, ¿no? Es más fácil. I created the demo at their Yo home, creaba la demo en su casa. and then I told them to invite anybody they care about, Y les decía que invitaran a personas que ellos quisieran, que se preocuparan and por ellos, I'm gonna share the information and the water y que les to iba them a also. enseñar la presentación, la información y también el agua. It's much easier to go to people in their home and then have them bring their people to them. Es más fácil ir a la casa de las personas y que vaya la gente a sus casas. That's why we built our whole business with home Por eso demonstrations. lo fuimos creciendo así en demostraciones en las casas. So try instead of inviting them to a demonstration, bring the demonstration to them. Puedes hacer eso, de en lugar de invitarlos a una demostración, hacer la demostración tú en casa de ellos. Remember, when I started, a demonstration even was me going and doing a one-on-one presentation. Recuerda que lo que les decía, cuando empecé iba yo y hacía demostración uno a uno nada más. My goal was just to expose more than 50 people in 30 days. Mi meta era tener por lo menos 50 personas en 30 días. So I didn't care how I did that. No me importaba cómo lo lograra. I had to go see one person at a time every day, Así 2 a tuve que day. ir a ver a una persona al día o a dos. Bueno, Then I didn't have to invite them anywhere. I invited me to their house. yo me invitaba a mí mismo a sus casas.
And I didn't ask them to come over. I told them to pick a day. I'm coming over tomorrow, the next Como day. que no les daba opción, les decía, dime qué día, hoy o mañana, porque voy a ir a tu casa. What day is better for you? ¿Qué día es mejor para ti? ¿No? Hoy o I mañana. have something so important I have to show you. Tengo algo muy importante que te quiero mostrar, It will change your life. que te va a cambiar tu vida. So I hope that answers her question. Sí, entonces te puede ayudar. Espero que esto te haya ayudado. If she's having a hard time inviting, Si te cuesta trabajo invitando, maybe she's giving too much information up front. a lo mejor les estás dando mucha información anticipadamente. You have to just whet their appetite. Mejor deja que como que abras su apetito. And they're more likely to come if you try van a to querer invite them. venir si los tratas de invitar. And What you, is what you say? Just that I have information for. oh, I have something so important for their physical and financial health. They have to Le see it. pregunté qué es lo que él decía y dice que les dice esto. No tengo algo importante que decirte sobre tu salud física y tu salud financiera. And then sometimes you might have to ask them some questions first. Tal vez al principio puedas hacerles tú algunas preguntas. And they'll find out what some of their hot buttons are. Les puedes preguntar cuáles son algunos de sus Find out if they're happy with their job. asuntos, como por ejemplo, ¿estás feliz con tu trabajo? Are they happy with their health? ¿Estás feliz o contento con tu salud? And let them talk. Y déjalos que hablen. Find out what their problems are. Déjalos que hablen sobre cuáles son sus problemas. Then after you know their problem, Una vez que sabes cuáles son sus problemas, then you can say, listen, I think I have a way we can solve your problem. les puedes decir, mira, creo que tengo yo una forma en que podemos ayudarte con tus problemas. Meet me tomorrow at 7:30 Nos at vemos the mañana demonstration. a las 7:30. It can solve the problem you just Que told te me puede about. ayudar a resolver los problemas que me dijiste que tienes. Now I'm not trying to sell them something. No estoy tratando de venderles algo. I'm showing them how they can solve the issue they already told me they want to solve. Estoy tratándoles de enseñar que tengo una forma en que podemos ayudarles con los asuntos o problemas que ellos me contaron que tienen. Now they want to come because it's for their reason, Ahora quieren venir porque es por sus razones. not that we're trying to sell them No de something. que yo estoy tratándoles de vender nada. You can take it away from them too. También puedes llevarlos a otro lado. I don't think this is for you, Les puedes decir, yo sé que esto es para ti, but I want to invite you to take a look because you're my friend and give me your opinion. pero quiero que veas esto porque quiero tu opinión porque eres mi amigo. You have to try different ways with Puedes people, intentar diferentes formas con diferentes personas. depending on who the person is. Depende de quién es la persona. You're a good friend of mine. Eres mi amigo, eres mi buen amigo. I respect your opinion. Respeto tu opinión. I just started this business. Estoy iniciando este negocio. I'd like you to give me your opinion, what you think Quisiera of que me it. des tu opinión, ¿qué piensas de esto? I need you to come take a look tomorrow at 7:30. Quisiera verte mañana a las 7:30. Try different things with them. Puedes And probar diferentes formas. hopefully that helps. Espero que eso les ayude. But all you gotta do is, guess what? Just continue to do it over and over and become a master at invitations and inviting people. Continúa haciéndolo hasta que te conviertas un máster invitando personas. The more you practice, the better you'll get. Lo más que practiques, mejor lo vas a hacer. And like I said, if they won't come to you, you go to them. Si ellos no vienen a ti, tú vas con ellos. I say, great, you're having a hard time coming to my presentation. What time are you home tomorrow? I'll come to you. Sí, sé que no pudiste venir a mi presentación, ¿para qué horas puedo ir yo mañana a tu casa? Okay, what's the next question? ¿Cuál es la siguiente pregunta, David? Sí, a ver, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cómo convencer a la gente que solo quiere comprar el agua y no quiere comprar la máquina porque se les hace muy cara? Good night. How can I convince people that only want to buy the water but don't want to buy the machine because they say it's very expensive? Well, people just want to buy the water, Yes. instead of the machine. Uh-huh. Yeah, I mean, people that say the machine is too expensive, Para las personas que dicen que la máquina es muy costosa, you haven't explained the full value yet. no les has explicado todo el valor. I'll give you an example. This is from an old friend of mine also. Un ejemplo. He has many exotic cars.
Un ejemplo de un amigo que tenía muchos coches como exóticos. Ferrari, Lamborghini, Ferraris, Lamborghini, Rolls Royce. Rolls Royce. He tells someone this. Y le decía, He hands them a keys to a Ferrari. le daba unas llaves de un Ferrari. He says, you have 24 hours Dice, tienes 24 horas to get me $5,000. para darme $5,000 And the keys are yours. y las llaves son tuyas. How many people would find a way to get the $5,000? ¿Cuánta gente puede encontrar la forma de tener los $5,000? Why? ¿Por qué? Because the car is worth about $350,000, right? Por lo que vale el coche, ¿no? So the value is up here. El valor está acá arriba. So to me, the Kangen water machine, Para mí, la máquina de Kangen Water, the value is worth far more than a el Ferrari. valor es mucho más alto que un Ferrari. Because a Ferrari can't change someone's life. El Ferrari no puede cambiarle la vida a una persona. It can't change their health. No puede cambiar la salud de una persona. It can't change their Tampoco finances, puede cambiar las finanzas, right? ¿verdad? So my first $4,000 invested in a machine, Mis primeros $4,000 que invertí en una máquina has returned us about $5 million. me ha regresado como $5 millones. What's better, the Ferrari ¿Qué fue mejor, el Ferrari or the $4,000 I spent on a o machine? los primeros $4,000 que invertí en la máquina? The machine, right? La máquina, ¿verdad? The Ferrari's losing money every year. El Ferrari pierde dinero cada año. So you really have to explain the value, the whole value of a Kangen water machine. Debes explicar el valor completo y total de una máquina de Kangen, de agua Kangen. Not only the drinking water, No solo el agua de beber, the benefits of the drinking los water, beneficios del agua de beber, the benefits of the hypochlorous acid water, los beneficios del agua ácida, you know, the 2.5 la water. 2.5. Not enough people talk about the 2.5 water, Mucha gente no habla de los valores del agua 2.5. you know, which is the miraculous water Es un agua realmente milagrosa for all kinds of skin para problems. muchos And, problemas de piel. you know, we have a couple of clinics that specialize in amputating limbs when people have too much diabetic ulcers or gangrene, and you know. Hay una clínica que se especializa en amputar partes del cuerpo, piernas, cuando las personas tienen diabetes, tienen problemas serios de este tipo. And they're getting amazing results Y ellos están teniendo increíbles resultados, by having people drink the water haciendo que el agua beba el agua and using the 2.5 on their wounds. y aplicando el agua 2.5 en sus heridas. If you haven't seen any of that, Si no has visto eso aún, check YouTube. checa en YouTube. You can find some videos, I think, about the 2.5 Puedes and wound encontrar healing. algunos videos sobre el agua 2.5 en heridas. I met a guy at Dr. Lucas's house Encontré a una persona con el doctor Lucas. who they showed me a picture Me enseñó una fotografía of his brother's leg de la pierna de su hermano, that the doctors drew a magic marker que el doctor puso una marca line below his knee, abajo de la rodilla, all the way around his leg. a todo alrededor de su rodilla, de su pierna, And they said, it's time to take your leg y le dijo que era tiempo como de quitarle su pierna. or you're going to die, O vas a morir, o vas a, o what? or you're going O te to die. mueres, ajá, o te mueres tú. His leg looked terrible below the knee to the foot. Sí, su pierna se veía terrible por abajo de la rodilla, He finally listened to his brother, pero le escuchó a su hermano, started drinking empezó a 9.5 tomar el agua 9.5 and wrapping his leg with 2.5 y se towels. envolvía su pierna en toallas humedecidas con 2.5. After 30 days, Después de 30 días, his leg improved su pierna mejoró and they didn't cut his leg y off. no perdió su pierna, no se la tuvieron que cortar. How much was the price of the machine worth to him? ¿Qué tanto fue el valor o el precio de esa máquina para él? Priceless. More than a Ferrari, right? Más que un Ferrari, eso no tiene precio, ¿no? I wouldn't trade $350,000 for my leg. No, yo hubiera pagado lo que fuera por mi pierna. You know, so when someone says it's too expensive, Cuando alguien dice que es muy cara la máquina, they don't understand the whole value no han entendido todo el valor yet. todavía.
So you have to do a better job of explaining the value of all the benefits Hay que hacer como explicar más el valor de todos los beneficios of all the waters. sobre otras aguas. And I don't know about Mexico, but you know, we can finance them here, so No sé en México, pero aquí tenemos maneras de financiar. I always tell people, how do you buy your car? ¿Cómo compras tu coche? Le pregunto a las personas. Most people here finance, you know, 20, 30, 40, 50,000. Sí, ¿cuánto gastan en sus coches? Same thing. They No, can finance a machine. Lo mismo, ¿cómo logran financiar sus coches? Bueno, ¿cómo logran financiar su máquina? How much is your life worth? ¿Cuánto vale tu máquina? ¿Qué valor tiene tu vida? Perdón, ¿qué valor tiene tu vida? So just, you know, keep explaining the value of what they're going to get. Es importante que mantengas hablando del valor que tiene lo que obtendrían. And then I show them just like they showed me 10 years ago, Y les muestro lo que me mostraron a mí hace 10 años. that it only takes about maybe 10 or 12 referrals, Que te toma solo 10 o 12 personas que surjan de ahí and your machine is free. para que tu máquina te salga gratis, ¿no? Que recuperes el valor de tu máquina. So there's always a way if people want it bad enough. Siempre hay una forma de que lo puedan lograr. I'll tell you one more story because this is about price. Les cuento otra historia acerca de los precios. In my first 6 months of the business, En mis primeros 6 meses en el negocio, a guy came to the demonstration vino una persona a una demostración that we did at a real estate office. que estábamos haciendo en una oficina de bienes raíces. It was summer of Era el verano 07, del 2007, when the economy was going like this. cuando la economía se estaba yendo en picada. When anybody who was involved in mortgages, real estate, Cuando todos estaban como involucrados con estas hipotecas y con todos estos problemas. you know, he was in the construction business. Él estaba en el negocio de la construcción. His home was going into foreclosure. Su casa estaba por perderla. Said he could never afford to buy the machine. Y decía que nunca podía pagar la máquina. I said, don't worry about it. Yo le decía, no te preocupes. Just come back here Ven aquí and Brenda will let you have all the water you want. y te doy todo el agua que tú quieras. I just said, keep drinking the water. Pero toma el agua, por favor. His wife had a severe case of fibromyalgia Su esposa tenía un caso severo de fibromialgia for 10 years. por 10 años. He said sometimes you couldn't even touch her skin. No It was so podías painful. ni siquiera tocar su piel de lo que le dolía. I said, just keep her drinking the water. Pero sigue, mantente tomando el agua. Don't worry about buying a machine. No te preocupes por comprar la máquina. A week later, Una semana después, he calls me up me llamó and he says, I want to thank you for introducing me to the water. y me dijo, gracias por presentarme el agua. It's the first thing that started to help my wife Es lo primero que empezó a ayudar a mi in esposa 10 years. en 10 años. I said, just keep getting her the water at Brenda's office. Y pues continuó tomando esta agua, llevándose a su oficina. 1 week more, Una semana después, he calls me. I remember like yesterday. me llamó, lo recuerdo como si fuera ayer. I'm driving down the 405 freeway. Estaba manejando por la 403. It's Michael. Es Michael. Hi, Michael. How you doing? Hola, Michael, ¿cómo estás? He goes, doing great. Estoy muy bien. I just want to tell you, Te quiero decir, my wife is playing tennis today. mi esposa está jugando tenis hoy. I said, oh, that's nice. Dije, oh, qué bien. He said, no, you don't No, understand. no entiendes. He could tell by the tone in my voice I didn't understand. Pensaba que por el tono de mi voz no entendía. He said she hasn't been able to play tennis in 10 years. No había podido jugar tenis en 10 años. Something she loves to do. Algo que ella ama hacer. He goes, thank you for giving her life back. Wow. Gracias por darle su And vida the hair, de regreso. and the hair stood up on my arms just like Aquí it tengo did. los pelitos de mi voz, ¿no, chinito? Just like it did when I was driving up the freeway. The hair stood up on my arms still. Estoy igual que cuando lo escuché esa vez mientras iba manejando To por this la day. carretera. Es lo mismo siento hoy. And he goes, oh, by the Y way, por cierto, we're on our way to ENAGIC vamos camino a ENAGIC to buy our a SD501, comprar nuestra máquina SD501 and we're paying cash. y vamos a pagar en efectivo. Those keys to that Ferrari, right? Las llaves del Ferrari, ¿verdad? The machine La máquina became priceless ya no tenía precio.
I didn't ask him how he got the money. No le pregunté cómo obtuvo el dinero, But when someone has a will, pero cuando alguien tiene el deseo, la voluntad, there's a way. siempre hay una forma, When the value becomes great enough, ¿no? Cuando el valor es suficientemente like it was alto, for his wife, como la salud y la he vida de found la a way to esposa, get the money. encuentran la forma de obtener el dinero. Okay, so that's the last story on price is not an object when the value is there. Esta es la última historia que les cuento, Keep ¿no? giving that person the water. Que sí, continúe dándole el agua a las personas. What other questions we have? David, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya son los There's últimos 4 in minutos. chat, Yes, 5. David nos va a decir la pregunta. Sí. Si quieres, con esta concluimos y va muy enfocada ya la parte de ya dentro de negocio, ¿no? En el cómo ir avanzando de niveles. Y aquí nos pone Jonathan que ciertamente a veces los distribuidores se desmotivan en el camino hacia 3A, inclusive después de llegar a 3A al camino a 6A. Algunos lo ven difícil, lejano, tentados a renunciar. Entonces la pregunta va, ¿cómo ha hecho para mantener motivados a esas personas para que lleguen a 6A, mantener el enfoque a 6A? That maybe with this we can close. Okay. And is Jonathan question that sometimes between the 3A and 6A, some of the people that lose the motivation to continue. Mhm. And what have you done in your team to motivate your people, your team to continue on the way to 6A? I think you just they have to stay plugged into the group. Dice que deben estar como cercanos al grupo. They have to stay plugged into your group dynamics. Así como tenlo cerca de tus dinámicas de grupo. Whether it's a week, whatever you're doing these Zoom meetings. Ya sea que tengas meetings así por Zoom, on a regular basis. De forma regular. Or, you know, whether they're going to a live O que vayan presentation. a presentaciones en vivo. They got to be plugged in. Que los tengas You know? como cerca, ¿no? Relacionados, vinculados. My friend told me a long time ago, Un amigo me dijo hace mucho, you just got to hang around the flagpole long enough. déjalos como que estén cerca. You know, you just got to stick around the people that are continuing to do it. Y así van a continuar, ¿no? And eventually, Eventualmente you're going to learn enough so that you can continue to do it. vas a tú aprender también suficiente para que puedan. And you just can't quit. Que no lo dejen. You know, but our business, like any business, Nuestro negocio, como cualquier negocio, I don't care whether it's real estate, ya sea bienes raíces, insurance, seguros, the 80-20 rule la regla de 20-80, is always going to be in effect. siempre es así. It's always 20% of the people 20% de la gente are going to do 80% of the van a business. ser 80% del negocio. So you're always going to have a certain amount of people Siempre vas a tener un número de personas that for whatever que reason por la razón que sea aren't going to stick it out. se van a salir, I'll give you another example about that. ¿no? Otro ejemplo, So my friend who's worth a couple $100 million, mi amigo que ha hecho varios millones, one of the last times I talked with him, una de las últimas veces que hablé con él, I asked him how many people he personally recruited. le pregunté cuántas personas personalmente había reclutado. And he's been in his business about 25 Y ha years. estado en el negocio como unos 25 años. He said about 1,000 Dijo que como 1,000 personal recruits. 1,000 personas reclutadas. I said, how many of those are active? Y le pregunté cuántos de ellos están activos. Are you ready for this? ¿Listo para la respuesta? 30. 30. I said, out of the 30, Y de 30, the biggest percent of your business, that 80%, el porcentaje mayor de ese 80%, how many people? ¿cuántas personas? 10. 10. So 10 people 10 personas out of de 1,000, 1,000. what percentage is that? Uf, ¿uno? 1%? Es eso? 1, right? 1%. 1%. O menos. But 1%, 0.01 is less than 1. yeah, less ¿Sí, than verdad, 1. Jonathan? 1%. 0.01. But those 10 people, De 10,000 personas those 10 people, he earns $5 million a year. con las que ganaba 5 millones de dólares al año. How much? 5 million. 5 millones, ajá. 5 million. Yeah.
So in answer to a question, you just got to try to get them to stick around. Sí, así que así es. But some of them aren't going to stick. Sí, así que así es. ¿Quiere añadir algo? Joseph want to add something. And also too, También it's very important to have team parties. es muy importante tener como reuniones, fiestas de grupo. I always have team parties with my group. Dice que él siempre tiene como reuniones, fiestas con su equipo, con su grupo. I've been telling Conchita and Lorena the last 3 days. Sí, nos ha estado contando esto los últimos 3 días. Get together with your team. Reúnanse con su equipo. Give out prizes. Darles regalos, premios. People love to have fun. Las personas quieren divertirse, pasarla bien. Just invite to come and have a party. Invítalas, tengan una reunión, people una love fiesta. to have food and drinks and dancing. Comen, dancen, right? lo que quieran. Yeah, don't spill water. Yeah. No hables de agua. So when they come to your home, Cuando vengan a then tu casa, you share from your heart. Tú compartes desde tu corazón. Then I want to share you with something before we party, okay? Quiero compartir algo contigo. Then you do the demo. Okay? They're in your home, okay? But have fun. People love to have fun. Oh, sure. That's how you keep your group together. Y de esa forma mantienes a tu grupo unido. That's why I've been telling David and Jonathan, have parties with your group, get them together, and that way they will grow and grow. And I share with Conchita, Lorena, the last 3 days, the same. When they go back to Guadalajara, they need to do that to explode, keep a team. Okay? Sí, dice que eso ha estado diciéndonos a David, a Jonathan y a nosotras, que hagamos esto con nuestro grupo para que entonces crezcamos, ¿no? Todos. That's why I learned from Bobby. Bob always had parties, and he always had people come to his home. Sí, Bob también hace esto aquí, ¿no? Invita a personas a su casa. And we always come together. Y nos reunimos y crecemos y crecemos. That's the getting people to hang around each other. Sí, que las personas se reúnan, pasen tiempo juntos. Yes. People want to do something that's fun. Yes. Sí, la gente quiere hacer algo que sea divertido. Feel like I'm here today with Bob. Hoy estamos aquí con Bob. And I am ready to explode again to the next level. Estoy a punto de explotar al siguiente nivel. So I'm starting from 1A again. Voy a empezar de nuevo de 1A. And I will grow again. Voy a volver a crecer. So I'm ready to go to work with Conchita Lorena in Guadalajara. Okay, yes. Va a venir a trabajar con nosotros. And I'm going to go with Jonathan. Y con Jonathan. And the whole team in Mexico City. Equipo en México. And I'm going to go to Juárez with David. David. A Juárez con David. We're going to explode. A crecer. Get ready. And we gotta do some more of these Zoom meetings. Hay que tener más de estas reuniones. It's good, very good. Bueno. Every Wednesday. Absolutely. Yeah, you do every Wednesday? Yes. That's good. I gotta start doing some myself. I'm gonna get all my teams to start doing Zoom because I got so many people around the world. Sí, va a ser. I can't get to everybody. Dice que va a ser más él mismo estas reuniones porque tiene tanta gente en todos lados. So that's like you're bringing people to you. Y así es como traen gente a ustedes mismos. Very good. Muy bien, muy bien. Maybe you can come to Mexico for our meeting in August, September. Tal vez en agosto o septiembre puede ser. That's a possibility if we're not in Asia. Si no estamos en Asia, sí. Yeah, I'll be all well by then. My leg will be strong. Mi pierna va a estar fuerte, sí, cómo no. Another 6 weeks, I'll be running again. En 6 semanas sí voy a estar corriendo otra vez. Thank you, Bob. All right, thank you guys. Gracias. Thank you, Bob. Thank Keep you. up the good work in Mexico. Siguen trabajando muy bien en México. Mexico's wide open. More people need true health. Más personas necesitan salud verdadera. The surface hasn't even been scratched in Mexico. Sí, apenas estamos tocando la superficie. Not even a smidgen. Apenas. So many people are out there waiting for all of you. Muchas personas están ahí esperándolos a ustedes. You just have to go find them. Nomás vayan a encontrarlos. Also, one thing I met with Mr. Facuda. Dice que también que quiere comentar que nos encontramos con el señor Facuda, He's the vice president que es el ENAGIC. vicepresidente de ENAGIC. And he told Lorena and Conchita, Y él nos dijo a nosotras he's very proud of our group, your group. que está muy orgulloso de este grupo, David y Jonathan, de todo este grupo maravilloso. Because we're growing very fast Que right están now. trabajando muy rápido. Yes, so thank you to you all. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Incredible.
porque están haciendo algo So increíble. keep up, because we talked to him. We said we want to have an office in Mexico City, Y le dijo que queremos una oficina en la Ciudad de México in Guadalajara, y en Guadalajara, in Chile, en Chile, in Colombia. en Colombia. He said we need more Y él 6As. dijo, sí, claro, necesitamos más 6A. Or 6A, then he will help us. Y él nos va a ayudar. So I know we can achieve the goal this year. Y podemos lograr esto este año. Awesome. Thank you so much. Congratulations, you guys. Gracias. Thank you, Bob, Joseph, Lorena, Conchita. Un abrazo. Excelente. Gracias, amigos. Gracias, grupo. Y bueno, pues, Espérate con las preguntas, David, y las dejamos para después. sí, aquí los vamos a guardar el chat también y queda grabado también el webinar. Muy bien. Ok. Ay. Bueno, voy a terminar el webinar y continuamos si tienen alguna pregunta. Grabar.